think this is a video we've been watching since like our first meetup as well. It gives me goosebumps every time we watch it. But life, that's a very limited life. Life can be much broader. Once you discover one simple fact, everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. So long back, 2017 I started. So I'll just give a walkthrough about our journey. So this is me, 7 years back. Yeah, I mean 7 years back, GC Thrissur 2017 we formed a group form. I mean we focus on the high signal and reduce the noise. So that's our motto and credo as well. I think it's been last 8 years. I think 8th year. So long back, 2017 I started. So I'll just give a walkthrough about our journey so that new people. I think I can first time KPH meet. Oh wow, okay, cool. So I'll just give a brief of what we do and everything. Okay, next, KPH house for Kochi Avenues club community podcast. Podcast. Oh, good. Okay, good. In a KPH WhatsApp group and the Kindle. So this is me, 7 years back. Yeah, I mean 7 years back, GC Thrissur 2017. Yeah, 2017 we group formed. Along that time, I got a scholarship to visit Silicon Valley. This was in 2017. Our boys I got to meet the people over there, and I thought, okay, why not have something like that in Kerala? There was barely any product culture. Everyone was on service company or some was in hardware. I also saw a wave of software products, internet products coming to the picture. And then we added people. It was all invite only. Then our maybe 100 for the last 3-4 years. Eventually podcast it expanded to further, and the group is now on a waiting list and full almost all the time. So 2016. So far the traction has been, there is like large amount of global products being launched from Kerala, built by Mallus across the world as well. And these are some of the in open source creator economy of e-commerce, and the quality of products have increased a lot. The products have started to make revenue and customers and previously 3 to 4 I don't know, and we didn't expect the AI wave. But we have like more than that at the moment. Now we have a launches dashboard, launches.kph.club. You can see the products that were launched from a WhatsApp group. So we'll see more products. Some are fun, some are like, some eventually will make money, some will get shut down and everything. But it's just people are interested to build something out of it. And it become very, very easier and faster with the cloud and codex right now. I think latest slide will be from launches.kph.club. Check out here. So there you can see the some of the stats of the products. Products some of them eventually make it, some of them dies, but that's this is our stats as well. So far I think 6.8 products per week, close to 1 product per day iteration. These are our leaderboard. You can see the people who have been shipping products and everything. Yeah, these are the things. Then back to the slides. Recently, I think last meetup YC founder Savio Martin. I think I met him when I was, I think so. So he got into YC. I know last meetup team. Now it's in Mumbai, but this is a product they are building, result.dev. You can check it out. It's a pretty cool product they are building. It's just 18-19-year-old founder from Kerala. So just to give a snapshot of things. These are the few categories of these are things we have seen in categories. Discover expand, but these are the things we have seen so far, and some are even promising categories that make revenue.
These are our 2030 goal. ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ 2018 മീറ്റപ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച സ്ലൈഡാണ്. ഇത് അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2030 ഗോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം കേരള ആൻഡ് ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് ടാലന്റ് പൂൾ. 100+ profitable businesses doing few millions in revenue. 10+ products per month ആയിരുന്നു. ഇത് ആക്ച്വലി ബീറ്റ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് വി ഹാവ് was not something we predicted. But ഈ quality of productsum, the products that make revenue and crack the distribution and അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളിലാണ് I think we need to talk more about. I think most people are here for that as well, right? So അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു തോട്ട്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ട് ഈസ് എ പ്ലേസ് വേർ യു ക്യാൻ ലോഞ്ച് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗെറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി അടിപൊളി. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്പാമി ആണ്. സൈറ്റ് ബെറ്റർ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ആർ ലൈക്ക് സം ഓഫ് ദ launching platforms where you can list your product, like Hackernews, Reddit, like Instagram. പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് people used to list and get the upvotes and everything. And even previously people used to even get funding as well. People in the US gets waked up to seeing these products and eventually gets funding as well. So again, product hunt into it. And so far I think the number of products being launched on product hunt has been increasing and very much increasing. So some of the products, ഇത് പഴയ സ്ലൈഡാണ്, ഐ തിങ്ക് 2019 സ്ലൈഡാണ്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ വാട്ടർസ്, ബൈ മീ കോഫി, വെബ്ഡെസ്ക്, കുറെ YC കമ്പനികളുണ്ട്, കുറെ പൂട്ടിപ്പോയ കമ്പനികളുണ്ട്, ചില റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദോസ് തിങ്സ് ഫ്രം ദ തിങ്. ഇത്തിരി അപ്ഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആസ് വെൽ. Yeah. So need for the production community എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ people were talking about networking, business, blah 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 സാങ്ങൾ. So no one was talking about the revenue, customers, how to get customer, how to get retention, lot of things that actually matter when you're building a product. അതൊരു എന്താ പറയാ നോയ്സിൽ വിട്ട് സിഗ്നലിലാണ്. I mean we focus on the high signal and reduce the noise. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടോ ആൻഡ് ക്രെഡോ ആസ് വെൽ. സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ we need a very non bullshitty community who actually talk about these things than other vanity stuff, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് KPH started and this was a very simple logo. പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ടിന്റെ പൂച്ച എടുത്തിട്ട് കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ലോഗോ മാറ്റി, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി മാറ്റി, പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺ കൺട്രി ആക്കി. as simple as that. This was our early logo. So we have hosted meetups across Kerala. Internationally also we have hosted events. We have like large communities across the world. Malayalis, non-Malayalis, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. This is in San Francisco. Then these are some of the founders I want to showcase. Buy Me Coffee. How many of you have Buy Me Coffee? Buy Me Coffee ഒരു കോഴിക്കോട് കമ്പനിയാണ്. It's founder from Calicut as well. So Lijo Sunny. So കിട്ടില്ല product ആണ്. They got into YC as well. This is, how many of you know Mufid? Yes. What's Mufid's fans in this? This is another YC company, 20-year-old, I think. This is Srilesh. He's I think Soho and the founder around. I think one of the co-founders around. Then Shaijal, I think Shaijal is there. I think Aslam might join sometime. Sali, I think might also join sometime. Lias, these are all Anwar, I think, Cookies. I think നമ്മൾ KPH Hackathon conduct ചെയ്തത് അവരുടെ ഓഫീസായിരുന്നു Mozilla, doing 10 million plus 13-14 million I think plus in yearly revenue and bootstrapped from. That's like a huge thing. Then Hisam I think might join. I think some of the founders are building really good stuff and that's place for you as well. So aim to be on that place in my opinion. So ഇത് കോവിഡ് സമയത്തായാലും സോ ഈ KPH മീറ്റപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആണ്. ഐ മീൻ പീപ്പിൾ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മീറ്റപ്പ്, ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ദ 2 months ടൈം ടു ജോയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ ഈവൻ ദിസ് വാസ് എ ടൈം വെൻ ഐ തിങ്ക് കൈലാഷ്നാഥ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതിലോ സംഭവത്ത്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് വി ഓൾസോ ഹോസ്റ്റഡ് ദ ഓൺലൈൻ വിർച്വൽ വേർഷൻ ഓഫ് ദ മീറ്റപ്പ്. ദിസ് വാസ് ദാറ്റ് everyone had like I think. And our products are getting global attention and creating livelihood and solving people problem, ultimately driving the GDP of the state. So these are some of the visions we have. And building beyond the value, we want the what do you call startups to be token from the nearby. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ നൈബേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം, സെയിം സിറ്റി സെയിം സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റോറീസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ആൻഡ് തിങ്സ് ടു ഡു. കാരണം നമുക്ക് റിലേറ്റബിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല. സമ്മൺ ഇൻ സിലിക്കൺ വാലി ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, വൈ നോട്ട് സമ്മൺ ഇൻ കേരള ക്യാൻ ബി റിലേറ്റബിൾ എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ വി വാണ്ട് പീപ്പിൾ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ റവന്യൂ, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദാൻ ദി ഫണ്ടിങ്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആർ ദിസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ബിൽഡ്. നൗ ദ talent has been democratized. Anyone who previously could not have built a product can build a product right now. And even what matters is the context. I mean ചില റോൾസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നൗ ദ ചലഞ്ച് വുഡ് ബി ആസ് everyone is making product, how do you get distribution, right? So you can crack the distribution through video, different channels you can explore as well. And also you can learn from mistakes from other people who can build next thing. This is a video I watched yesterday.
ഇന്നലെ വരുൺ മായന്റെ ചാനലിൽ ഐ ഡോ നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ വരുൺ മായ. ഇന്നലെ അവരുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അതിൽ 10 products he has shown over the period of 2007 to last 20 years launch ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And you will see the tons of failures and lessons he learned. അതേപോലെ you should be able to analyze what went wrong, why it didn't work എന്നുള്ളൊരു mental model build ചെയ്തിട്ട് you build the next thing. So it's a long journey. I can also share my personal experience as well. But it takes time to build a really good product or something that make revenues. Yeah. So it's a video we play every single meetup. The thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family life. Have fun. Save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, you'll want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. But once you learn that, you'll never be the same again. Yeah, so this is Steve Jobs, for those of you who don't know. I think this is a video we've been watching since like our first meetup as well. It gives me goosebumps every time we watch it. I hope you got also goosebumps as well. So yeah, today's agenda. So എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും. So this is the thing so far. നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ഫ്രം കേരള അക്നോളജിങ്. പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെമോസ് ആണ്. പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറച്ച് പാനൽസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു വാണ്ട്സ് ടു maybe we'll take a poll as well among the type of discussions we need to take. Alongside we will set some panels and have that conversations in between the demos. How many of you are planning to do demo? കൈവന്ന് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 1 2 3 4 5 6 7 10. Yeah, 10 demos is good. 10 11 demos. Yeah, cool. അപ്പോൾ ഡെമോ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെമോ ആണ്, നോട്ട് ദി സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെമോ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ആൻഡ് 5 minutes ആണ് മാക്സിമം ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല. വിൽ ഹാവ് എ ടൈമർ ആസ് വെൽ. സോ ആഫ്റ്റർ 5 minutes you have time for getting feedback and suggestions from the people. ഇതാണ് ഡെമോ ഫോമാറ്റ്. Stick to the format. I mean, don't bring any slides and everything. Banned from the meetup. Yeah, then there is like insights on the design, product marketing, pala case studies or allengi arengilu recently cheytha endhe experiments, so even a experiments aayittu build the product o mattadokku undengil you can share and come and share. Then conclusion, idana inde oru event structure more or less. Yeah, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്ലൈഡ്സ് എന്തൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ സ്ലൈഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ടഫാണ്, കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വി ഹാർഡ് ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇതൊക്കെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് തിങ് ഇത്. സോ ബെസ്റ്റ് വേസ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് kph.club, kph.club ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ launches.kph.club ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് എ തിങ്. ആൻഡ് വൺ മോർ സാധനം ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് അവിടെ പോയി. Yeah, one more thing before we get ahead with the next thing.
നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ആരൊക്കെ ലാസ്റ്റ് തവണ ഹാക്കത്തോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൈവെക്കാവോ? ഇനി അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് ഷാജിനാണ്. ഷാജിൻ അന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഡിസൈൻ ലൂമോ ഐ തിങ്ക് ഗോട്ട് അക്വയർഡ് ആസ് വെൽ. അത്യാവശ്യം മാറാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? 500 to 600 മാറാറുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹിൽ ഷെയർ എ ക്വിക്ക് ഇത്. എൻ്റെ പേര് ഷാജിൻ. ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ലൂമോ ഡിസൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം AI പ്രോംപ്റ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഡിസൈൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഹാക്കത്തോൺ ഒരു ടൈമിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് 100 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് 5th പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്തോ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു 3-4 months ഏകദേശം 500 MRR ഹിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഞാൻ വെറുതെ ട്രസ്റ്റ് MRR പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല എൻക്വയറീസ് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീലാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ സെല് ചെയ്തു. സോറി ഓക്കെ കൂൾ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആളാരാ? KPH ഹാക്കത്തോണിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ജോഹാൻ. അപ്പോൾ അന്ന് KPH ഹാക്കത്തോൺ ഇതേപോലെ എനിക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു, ലോഞ്ച് ചെയ്തു, പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ടിലിറക്കി. അത് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടന്നില്ല. ബട്ട് ആ ഹൈപ്പിൽ എനിക്ക് കുറേ ജോബ് ഓഫേഴ്സ് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഹ്യൂമൻസിൽ ആബിദിക്കയുടെ കൂടെ കയറി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ ശ്രീധറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ശ്രീധറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സംഭവം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അന്ന് ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് DPWRK, അത് ഡൊമൈൻ കിട്ടിയില്ല. WRK. അപ്പോൾ സോ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആപ്പ് പോലെയായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ടിപ്പിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആപ്സ് എല്ലാം ലൈക്ക് ഭയങ്കര ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ടു ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് യൂട്യൂബ്, റെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം, യൂട്യൂബ് വേണം, റെഡിറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് മാത്രം എടുത്തു കളയാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്ലോക്കറായിരുന്നു ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഷെൽഫ് ചെയ്തു. എനിക്കത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി. ഇപ്പൊ കുറച്ച് പുതിയ സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. അന്ന് ഏറ്റവും ഹിറ്റായ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നേ. ഐ തിങ്ക് ട്രാക്ഷൻ വെച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ആയതാണ്. ബേസിക്കലി അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പോലെ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫിൽറ്റേഴ്സ് പോലെ. ലൈക്ക് അന്ന് നാനോ ബനാന ഇറങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ API വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ സ്വൈപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലൈക്ക് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ലൈക്ക് സ്ലോപ്പി സ്റ്റഫ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി വെരി വൈറൽ ഇൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. അപ്പോൾ കുറേ യൂസേഴ്സ് അങ്ങനെ വന്നു. ഇറ്റ്സ് വെബ് ആപ്പ്. അപ്പം ഇൻസ്റ്റോൾസ് അല്ല, വെബ് ആപ്പ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അറൗണ്ട് ഒരു 2000-3000 യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഫ്രീ ക്രെഡിറ്റ്സ് തീരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഇതാക്കി. കറൻ്റ്ലി മൈക്രോ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇപ്പം ഐ എം ബിൽഡിങ് എ സൈഡ് പ്രോജക്റ്റ്. അതൊരു സ്റ്റേജിലായില്ല. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു സ്റ്റേജ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും KPH ഹാക്കത്തോണിൽ പങ്കെടുത്തത്? ഇല്ല, ആരുമില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ട്രൈ ആൻഡ് അപ്ലൈ. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ്. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെമോസിലേക്ക് എത്താം. ഐ തിങ്ക് ഹു വാണ്ട്സ് ടു കം ഡെമോ ഫസ്റ്റ് ഹിയർ? Hi, and this is Nikhil. This is my product. Like it's a ByteFlow. It's a agentic application builder. So it's a agentic application builder. You can drag and drop any type of SaaS product, and you can build a workflow as well as you can generate the UI on top of it. So this is very easy. You can create a dashboard on top of our system. If you have API, you can have an MCP pillar. Just give the document. You can create MCP and you can drag and drop.
എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂസേജ്? ആയിരിക്കും ടിപ്പിക്കൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്? We have around 10 enterprises. Most of them from like Kerala. Oh. Synthate, MG from IG, Agape for enterprises. We are planning to launch to B2C in next month, and we also plan to go global. You take a call. ഒരു ഇൻകമിംഗ് കോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ Put in the last. ലൗഡ് സ്പീക്കർ. Hi Felix, I'm Arya, Nikhil's personal assistant. I'm calling to check if you would be available for a meeting with Nikhil at 5 p.m. today. Are you free? Yes, I'm free. Great. Thank you for confirming. I'll let Nikhil know that you're available for the meeting at 5 p.m. today. Have a great day. Thank you. Demo. Yeah. So it's a very easy. Any type of AI calling, or after that it will send the mail. So I gave the prompt to set a meeting here. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ യൂസ് കേസ് എന്തായിരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഐഡിയൽ കസ്റ്റമർ someone is using it, എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു? So put a blog here, you can check. So for the Synthate, it's they want to find the customers. So what happened there is അവർക്ക് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് AI will send the emails, do the follow-ups as well as do the calling. And after that, if anyone reply, it will transfer to human. So this dashboard is used by Synthate sales team. Another thing that what for MyG is they're building a reconciliation. They want to reconcile a SAP and banking account. So adine use cheyyunnundu. And similar way for the Santa Monica, it's a browser automation where it will automate the browsers. So we have multiple agents here. So we can have 3 agents undu nammade il. Then we have connectors around 700 plus connectors. Pendum you can create it very easily. Instagram DM. If you want Instagram in Facebook in or WhatsApp in, you can get the message and you can build a workflow automation. You can connect to Shopify. You can go any type of workflow automation you can build. It's like an agentic application builder. Very easy to do. And one more thing. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഇഫ് യുവർ അസിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ വർക്ക് ഫ്ലോ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. യു ക്യാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ദിസ് കോഡ് ടു യുവർ സിസ്റ്റം. സോ നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വി ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് അവർ വർക്ക് ഫ്ലോ. If you want to build a WhatsApp chatbot or anything, you can just drag and drop it. So it take only 2 minutes. That's Any questions? ആർക്കെങ്കിലും മൈക്ക് കിട്ടും? ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമിലർ ടൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ N8 പോലുള്ള ടൂൾസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു നോൺ ടെക് യൂസേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അതല്ലാതെ N8 വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വേറെ എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവുക? ഒന്ന് N8 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ N8 ഒരു നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു $20 ആയിരിക്കും ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് $10. പിന്നെ N8 ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് ഏജൻസ്, യു ആഡ് ഓപ്പൺ AI ക്രെഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ APIs, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സിംഗിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. AI സപ്പോർട്ടും ഇതിനുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത്. പ്ലസ് ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ കീസ്. പിന്നെ N8 ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ N8 ഇപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഈസിലൊക്കെ ഇവിടെ MCPs ആണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ടൂളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോളിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾസ് നോ വിച്ച് വൺ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. N8 അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് കുറേ ടൂൾസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇവിടെ N8 പിന്നെ നമുക്ക് UI ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡാഷ്ബോർഡ് പോലെ. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം.
അത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് N8+ ലവബിൾ പോലെ. ഓക്കെ N8+. എനിക്ക് അതുപോലെ തോന്നിയത് കാരണം ആ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫ്ലോ ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ലൈക്ക് N8+ ലവബിൾ ടു വെരി ഗുഡ്. സിമിലർ ലൈക്ക് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിന്തറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെയിൽസ് ടീമിന് ഒരു UI വേണം. They don't want to create a workflow. പക്ഷെ IT ടീം ആയിരിക്കും who are now screening the back endൽ വർക്ക്ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ UI ആൻഡ് ഗിവ് ടു ദ സെയിൽസ് ടീം. സോ സെയിൽസ് ടീമിന് UI മാത്രം കിട്ടത്തുള്ളൂ, ബാക്കി നടക്കുന്ന വർക്ക്ഫ്ലോ കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു ഫ്രീ ട്രയൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ഓൺലി? ആർക്കെങ്കിലും ഇൻവൈറ്റ് വേണം, കിഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ വിൽ ആഡ് ആൻഡ് ഗിവ് ടു യു. ആൻഡ് ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നോബഡി നോസ് ByteFlow ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ഏജന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can build on top of this as well. Hi, had one question. Can you give some more insight on what the concurrency and everything of calling, right? So will it be all managed application and managed? I don't have to bring in a different login or something, right? So all setup I can do within the app. Yeah, here you can. Okay, it will scale. Yeah, it will scale. Got it. And curious, what is the pricing like? Is it based on? It's like starting with $10. Today in the this is the pricing. Right now we clock January December launch ചെയ്തത്. We around right now is like 2 crores. ദിവസം കൊണ്ട് we achieved. And now we're signing few more enterprises will reach this 6 months എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മള് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്ഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. സോ this is my startup. My first startup I could buy Big Basket and we were part of Launchpad. And Google invited us for the Google I/O. And 2 തവണ YC ഫൈനലിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റി. സാം ഓൾട്ട്മാൻ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവർ സാം ഓൾട്ട്മാൻ ആയിരുന്നു. So I can see, and even NVIDIA, we had a NASFOM in the emerging 15 ഉണ്ടായിരുന്നു 2016, and the NVIDIA CEO അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് he invited us for the NVIDIA conference happening in San Jose. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം I went to US, Silicon Valley. This is my story. Yeah, if anyone gives the feedback or like എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask. Use cases ഓരോ enterprises different. So right now we're focusing only on enterprises. Some enterprises need a WhatsApp chatbot. WhatsApp chatbot എന്ന് പറയുമ്പോൾ they want to send a voice and they want to get it in a voice reply. മലയാളത്തിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ കിട്ടണം. And there are another uses for like reconciliation, like Addis Malayalam, Mighty, they want to reconcile our sales inventory and all. Popular, they want for another service. Then for Kalyan, like Shopify, they want to get the Shopify and they want to get the report. Daily reports, then like, so we have a blog over here. So use cases we are putting on here. So our community use cases more use case we can or industrial. This is our voice. ഇതും ഒരു voice തന്നെയാണ്. And here's hi there. ByteFlow gives the AI voice flow and the document jacket structure. Document flow in that the context. What all can I ask to this? എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഒരു ഏജന്റിന് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? It's like for a chatbot for voice top off on this one. And I will show one more interesting thing. Like even നമ്മുടെ കോഡ് വരെ this is ByteFlow is fixing his code. So if you can see എന്തെങ്കിലും So ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബഗ്സ് എല്ലാം ലൈവില് പോകുമ്പോൾ ലോഗ്സിൽ ബഗ്സ് വരും. So the bug
our സ്വയം bugs തന്നെ he will fix and he will put issues and ആരാണോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിയെ ആകെ ടാഗ് ചെയ്തിടും and he also put a PR also. ഓ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഏജന്റ് ഓൾറെഡി ഒരു കോഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഏജന്റ് ഓൺലി റിപ്ലൈസ് ത്രൂ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് വോയിസും കൂടി റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വോയിസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് സർവം LLMs ഒക്കെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Then it will automatically take the voice and convert. ഇപ്പൊ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have a WhatsApp trigger. ട്രിഗറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് സർവം കണക്ട് ചെയ്യാം സൂപ്പർ ഏജന്റ് ആയിട്ട്. Then it will like അതേ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ തിരിച്ച് വോയിസ് കിട്ടും. ഓ അടിപൊളി. Even AI calling we started with ₹2. Some Okay. much cheaper than anyone in the market. യാ താങ്ക് യു. റവന്യൂല് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ബൗണ്ട് ആണോ അതോ ഇൻബൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? Can you give a breakup? What's the percentage at this moment? Most time we outbound because the enterprise customers are only go there and number of use cases they will have it. But അതായിരിക്കില്ല അവരുടെ exact point. So they show them case studies. So they will have like a few problems. Whether they can, for example, popular case ഒക്കെ അങ്ങനെ they want to automate the DMS. അവരുടെ ഒരു requirement അതായിരുന്നു. So we will show the demo. So once ഒരു project start ചെയ്യുമ്പോൾ they will add more projects. So we train them like our idea, then they will build on top of it. Like in that, we started with the 2 projects, now they are planning 15 projects. Because it's very easy to drag and drop. And go to 1 week in Orilla, we can deliver the product. So that's your application will helpful. But now Gmail and Outlook, they have to just change that content. That's all. We code it. Thank you. Good luck. എൻ്റെ പേര് മൃദുൽ. ഞാൻ /LLM എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 1 year ആയി ഓപ്പറേഷനിലായിട്ട് നമ്മളൊരു AI ഏജൻസി മോഡലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു AI പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, AI പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡിനെസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മേജർ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കോമൺലി ക്ലയൻസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മേജർ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലയൻസ് കൂടുതലും അബ്രോഡുള്ള AI കമ്പനീസാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. AWS Bedrock അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് APIs ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് AI പ്രോഡക്ട്സാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറേയധികം യൂസ് കേസസിൽ കമ്പനി തന്നെ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ AWSൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് AI ഫീച്ചേഴ്സ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു. മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ 1 week അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബേൺ ഉണ്ടാവുന്നു AI ക്രെഡിറ്റ്സിൻ്റെ. ആർക്കും ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത്. കാരണം നോബഡി ഹാവ് നോ ക്ലൂ ഓൺ വിച്ച് ഫീച്ചർ, വിച്ച് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, വിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ബേണിങ് യുവർ ക്രെഡിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു സീരിയസ് പെയിൻ. കാരണം നമ്മളൊരു AI സൊല്യൂഷൻ വെണ്ടറായി നിന്നിട്ട് നമ്മൾക്കാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട്, കാരണം യുവർ AI bill is just 1 line item. ക്ലൗഡ് യൂസ് ചെയ്തു and your bill is $3,000, right? And we really have to find out what exactly caused that AI burn. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് ബീറ്റ നൗ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പെയിൻ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലയൻസിന് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ലോഞ്ച് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ചെറുതാന്ന് തോന്നല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടൂളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് Slashboard എന്നാണ്. സോ വാട്ട് ദിസ് ടൂൾ ഡസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് any of your AI application, any of your AI gateway, okay, and then it will give you a detailed granular breakdown of how you are spending your AI tokens. It gives you that clarity. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് എത്രയായി, ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ റിക്വസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഓർഗിൽ എനിക്കൊരു $1,000 മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട, വീക്ക്ലി എനിക്കൊരു $15 സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം ഷുഡ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് മോർ ദാൻ $2,000 per month, per week, per day. നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ എനിക്ക് ഈ സ്പെൻഡ് ബൈ ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടീമും എത്രയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് മോഡൽ, പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് അലേർട്സ് ഉണ്ട്,
പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്പെൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയർലി സ്പെൻഡ് എത്രയാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാട്ട് ഇഫ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്. സേ സപ്പോസ് ഇഫ് മൈ ട്രാഫിക് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബൈ അനദർ 15%, വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ മൈ ടോട്ടൽ ബിൽ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അനോമാലി ഫീഡ്. മേജർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആണ്. സോ വൈ വി നീഡ് ദിസ്? ബിക്കോസ് ഓൾ ദ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് FinOps tools have this feature, but nobody is building it for AI token spend. So that's why we thought of we will spend it first. We will build it first and show it. So what we have here is again a spend. You can group it by team, model, provider, feature, everything. Because today there is no tool which is giving you your breakdown based on feature. So like you have a application and you cannot just go and figure out how much did my chat application is costing me and how much my document parser is costing. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റം ടാഗ്സ് നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടാഗിലേക്ക് ബ്രേക്കപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം, അത് കൂടാതെ ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് പിവറ്റിംഗ് ടൂൾ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് പിവറ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയണം, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓരോ ടീമും ഓരോ മോഡലിൽ ഞാൻ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം ഓപ്പസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജെമിനി ആണോ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിവറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എനിക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീമിനെ എനിക്ക് പിവറ്റ് ചെയ്യാം, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം ക്ലൗഡ് ഓപ്പസ് എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ChatGPT എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ എനിക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോ ടീമിനും ഓരോ ഓർഗിനും ഓരോ ഫീച്ചറിനും ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇമെയിലിലേക്കും സ്ലാക്കിലേക്കും എനിക്ക് അലേർട്ട്സ് വരും. അതിനൊരു 80% അല്ലെങ്കിൽ 50% ഓർ 100% ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അലേർട്ട്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ അലേർട്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെയിം തിങ് ഡാഷ്ബോർഡിലും വിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അത് കൂടാതെ പിന്നെ പ്രോംപ്റ്റ് ലോഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു മേജർ കൺസേൺ ആണ്. കാരണം ആർക്കും അറിയില്ല ഓരോ പ്രോംപ്റ്റിനും നമുക്ക് എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോംപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ലേറ്റൻസിയും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസും നമുക്കിവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓരോ മോഡൽ വൈസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു FinOps പോർട്ടലാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ CXO അല്ലെങ്കിൽ CFOന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം CSV ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ PNG ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡാഷ്ബോർഡാണിത്. ഓഫ് കോഴ്സ് സെറ്റിംഗ്സിൽ ടീംസും ബാക്കി റിട്ടൻഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, ദാറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ദ ടൂൾ. ഇല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഒരു 3 പൈലറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ തന്നെ ക്ലയൻസ് ആണ്. അവർക്ക് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ്. അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് സൈൻഡ് അപ്പ് ആണ്. ഇതൊരു ഡെവലപ്പർ ടൂളായിട്ടൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് എത്ര വർക്ക് ആവുന്ന. എന്റർപ്രൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ FinOps ടൂളായിട്ട് സെൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയാമോ? ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ? ഏത് രീതിയിലാണ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നാണോ? അല്ല, നിങ്ങൾ LLM വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ല നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഓക്കെ, ഇതിന് 2 കോമ്പണന്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്നീ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതൊരു റിയാക്ട് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ബാക്ക് എൻഡ് ഒരു പൈത്തൺ ഫാസ്റ്റ് API സെർവർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു SDK യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ ഡയറക്ട്ലി ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. 2, പ്ലെയിൻ REST API കോൾസ് ഡയറക്ട്ലി സെൻഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി ഷുവർ അബൌട്ട് ഹൗ മച്ച് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് പെർ ടോക്കൺ. ഇപ്പൊ ഒരു SDK ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ SDKന്റെ ഉള്ളിൽ കോസ്റ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് വെദർ യു ആർ യൂസിങ് ക്ലോഡ്, ഓപ്പസ് ഓർ എനി മോഡൽ. ഓക്കെ, നാളെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു മോഡൽ വന്നാലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് കോഡ്. അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ REST API എൻഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ലൈറ്റ് LLM ടൂൾ ഫെമിലിയർ ആണോ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, ലൈറ്റ് LLM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു AI ഗേറ്റ്വേ ആണ്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ക്ലോഡ് ഇസ് ഡൗൺ, എന്റെ AI ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ആയി. അപ്പോൾ AI ഗേറ്റ്വേസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ചീപ്പസ്റ്റ് മോഡലിലേക്ക് റൗട്ട് ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡൽസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് ചീപ്പസ്റ്റ് മോഡലിലേക്ക് റൗട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ റെസ്പോൺസസ് നമുക്ക് അവിടെ ക്യാഷ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് LLM എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു AI ഗേറ്റ്വേ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇപ്പൊ ബാക്കി പോർട്ട് കീ, റീസ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് AI ഗേറ്റ്വേസിലേക്ക് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കണക്ടേഴ്സ്.
ഇപ്പൊ ലാങ് ഫ്യൂസ് ബ്രെയിൻ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒബ്സർവബിലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെയാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ല അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സംഭവമാണോ അത്? പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇത് കുറച്ച് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുന്നത് 2 ആംഗിൾ ആണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് ഒബ്സർവബിലിറ്റി കോമ്പറ്റീഷൻ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ക്ലൗഡ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൻഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഒബ്സർവബിലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെപ്ത് കിട്ടില്ല. അവിടെ പ്യുവർലി ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഡാഷ്ബോർഡാണ്. സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഇസ് ലാങ് ഫ്യൂസ്, ഓട്ട്കീ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ അത് പ്യുവർലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെ നടുവിലായിട്ട്. അത് കോസ്റ്റ് ഒബ്സർവബിലിറ്റി ഉണ്ട്, എന്നാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ലാങ് ഫ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് ഒബ്സർവബിലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടില്ല. ഫിൻഔട്ട് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ പോയാൽ ഇതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡേറ്റ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ once it hits the limit, does it just do reminders or does it do any action? ആസ് ഓഫ് നൗ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് അലേർട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവൻച്വലി നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ആ SDK ഉണ്ടല്ലോ, ആ SDKയിലേക്ക് ഹാർഡ് ലിമിറ്റ്സ് കൂടെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് അലേർട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യില്ല. ഓൾറെഡി ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ AI ഗേറ്റ് വേസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈറ്റ് എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ, പോട്ട് കീ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ പറയുന്ന കട്ട് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സിമിലർ തിങ് നമ്മളിപ്പോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡ് ആണ്. ഇത് തന്നെ ഭാവിയിൽ സെൽഫ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് പ്രോംപ്റ്റ്. ഇവൻച്വലി നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, പ്രോംപ്റ്റിലെ റെസ്പോൺസസ് ക്യാഷ് ചെയ്യാം. 2, നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു റെസ്പോൺസ് ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോംപ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവൻച്വലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോംപ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യലാണോ അത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ കൂടി നമുക്കുണ്ട്. Oh, hello. Yeah. So I'm just curious, like, why not subscriptions? Because I think a lot of product makers might want to use this to know where the tokens are getting used, and so, like, not Okay, just good enterprise. question. Yeah. ഇത്രയും ചോദിച്ചത് കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. കാരണം ഞാൻ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് ആ ഒരു ഡയറക്ട് ടു ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവ് ടൂൾ സെൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതിന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് എനിക്ക് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കിപ്പോ ഈസിലി ഇത് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എനിക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്ത. അപ്പോ for me, easy validation, easy money is selling to my existing customers. Probably yes. I think ഇത് eventually ഇത് open source ആക്കണമെന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതുപോലൊരു ടൂള് everybody എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെങ്കിൽ I make it all open source. Okay. Yeah, I think ഇതില് I think one of the best open core ആയിരിക്കും നല്ലത് than open source. I mean, then you can also make monetizable. Yes. Second thing is, as you said, subscription makes sense. I mean, don't just restrict yourself to usage based itself. Try to make revenue. Okay. Like, let's say if the investing funding path doesn't open up as expected, you have to make revenue. Otherwise, you cannot survive, right? Yes. So focus on the revenue. ആ ഒരു revenue grow ചെയ്യാനുള്ള നീഡിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള distraction might be something. ഞങ്ങൾ കുറെ ഫീച്ചറും കണ്ടു. I think too much of features on a day one ആയിരിക്കാം. Maybe ഒരു ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആസ് ദ ബിൽഡിംഗ് ബിക്കം വെരി ചീപ്പർ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് സോ പീപ്പിൾ ആർ കാർഡ് കയറി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഐ സീ ദാറ്റ് തിങ് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കാർഡ് കയറി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ ഒന്ന് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഐ മീൻ, അപ്പൊ മൈ സജഷൻ അഗൈൻ വുഡ് ബി ഐ മീൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാത്രം ബിൽഡ് ചെയ്യുക പല സാധനങ്ങളും. അതർവൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിംഗ് ബാക്ക് വുഡ് ബി മോർ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി, ടു റിവേർട്ട് ബാക്ക് എന്നുള്ള സാധനം. അതിലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫെലിക്സ്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ റെഗുലർ സർവീസസിന്റെ സെല്ലിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു AI ഗേറ്റ് വേ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സർവീസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്തു. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു യൂസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ലീഡ് മാഗ്നറ്റ് പോലെ ഒരു ആണ് ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ തോട്ടോടെ നമുക്ക് വന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ AI ഗേറ്റ് വേ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സർവീസിന് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്കൊരു ROI ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇങ്ങനൊരു ടൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പിച്ച് നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്തത് വാട്ട് ഇഫ് മോഡൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പസ് 4.6 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള എന്റെ ഒരു ചാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഓപ്പസ് 4.6 അല്ലാതെ ഞാൻ ജെമിനി
2.5 യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് എനിക്ക് കോസ്റ്റിലും പെർഫോമൻസിലും വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ടൂൾ തന്നെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോയിന്റ് വാലിഡ് ആണ്, നമ്മളിത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തില്ലോ, ഇത് ഫ്രീസ്ഡ് ആണ്. റവന്യൂ. Okay, thank you. Hey everyone, my name is Lijo. I don't know how many of you I have interacted with earlier. Felix, I have a single slide because I just wanted to explain to you how I came across this problem statement. This is the only slide that I have. So I have been working in internet companies over the last 20 years. Flipkart acquired my first product way back in 2009. I was a VP at Paytm, the founding member of Paytm Money. Then I handled all the COVID product at Byju's. Then I retired at 42 thanks to the fast growth of internet. I came back and I joined my family business. So I run 3 companies. One is a company called Iris Holidays. It's ranked number 1 in TripAdvisor. The only company which has won the TripAdvisor certificate excellence for last 14 years. Then I run another company now, which is a startup, which is under incubation mode, Coco Roots, that essentially does international holidays from India to abroad. We do Japan, Korea, Tanzania, and all the other places. But the product builder in me never left. And then I started a company called Bond Minds 3 months back. That's a micro product studio. So the thought process here is very different. A lot of times when people build a product, they look at enterprise customer and they want big deals. So here my thought process is very different. I wanted 1,000 customers who will pay me $30 each, which is $30,000 per month. That is what I mean when I say micro product studio. So the first product that we created was a product called ReputeUp. Okay, it's essentially, how many of you have requested your customers to leave reviews? How hard or difficult it is? Nobody leaves reviews, right? It's extremely hard. Nobody leaves reviews because people find it very difficult to submit reviews through through the current interface. So this is a product that we created called ReputeUp. So I'll show you a demo. It's not a QR code, first of all. This is a platform which makes it easy to collect reviews for any customer. So we started creating this 2 years back. It was a side project. I worked on it in the weekends along with one of our developers. We shelved the product, but the users found us, and now we are at a MRR of $300 per month. So we brought it back to life. So you can scan this code and go through the flow and try to submit a review about Munnar. This will take you to a page. You can scan with your QR code. Just speak the review. You can speak in any language. You can speak in Chinese, you can speak in Korean, you can speak in Tamil, Malayalam, any of those languages you can speak. Just speak loudly, very clearly. When you speak through the QR code. So let me show you how it works. When you scan QR code, you will come to a page like this. You have to just speak the review. ഞാൻ മൂന്നാറിൽ ഒരു ഹോളിഡേക്ക് പോയി. വളരെ നല്ലൊരു ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എക്സലൻറ്റ്. ഞാൻ ഇനിയും മൂന്നാറിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരള വളരെ മനോഹരമാണ്. So it converts, it posts in Google. So look here, it's directly integrated. It posts in Google. You have to just click and do the paste. So this is what we have created. Simple product. But we created it for our products because a lot of hotels in Kerala, resorts in Kerala, 5-star resorts, a lot of them came to us and said, we want as many reviews as you. So the first company that I mentioned, the holiday company, that's a $2 million company built completely from Kerala, completely bootstrapped. For the first 7 years, we did only SEO and we do $2 million only from people who are coming to visit in Kerala. And we are extremely profitable. The second company we started, the Coco Roots, that's a company that we started for people who are going out of Kerala. That is also profitable and this is also profitable. For me to run this product, it costs around $100. I make already $300 from this. And there is much more. We have not done a public launch yet, but I decided that it will be good to present in a forum like this, thanks to Felix. When I was thinking about migrating from Bangalore to Kerala, my first concern was that how will I be imbibed in the startup community that I was in Bangalore. That's when Felix, somebody who worked with me earlier, Matthew, John and Shiju, who runs Get My Cruise, connected me to Felix. We met at a Bangalore meetup. And that's when, that's how I got connected to KPH. So this is a product that we created, but don't think that this is only a review platform. Okay. This is only a QR code. So if you go to our product, everything is run by something called a feedback page.
So there are a lot of things that happen in this product. First thing is that it's not only Google. You can actually take user to any review site that you want. So typically a hotel struggles with getting reviews for booking.com, Agoda, Make My Trip. This is a single QR code with which you can post in any of the sites that you want, because it's customizable through a feedback page in the backend. Here you can enter as many URLs as you want, and direct user to any sites that you want. That is one. Second, if you feel that this is only a this is only a audio platform, that's not correct. We have got other things also on top of it. For example, you can also collect a video testimonial through this, and you don't have to change the QR code. If you just do a background setting change and do this, you can collect a video testimonial. Yeah. Thank you. So this is a product. Would be very happy to try it out with the KPH family. And the best thing is that any review that comes in Google, it will automatically integrate it. You can highlight the parts which are out there. You can see it in our website like this. See, you can highlight the different parts. And when a review is posted today, it will automatically be coming to this template. You can also host video reviews and things like that. Any questions, any feedback? That is the primary purpose of presenting it here. Usually we want to build products quietly without making any noise, not even launch in Product Hut, make as much revenue as possible and live our life very quietly. No, that is, you can't actually directly post it to Google. That is against Google guidelines. Google is very finicky about the way in which review is being posted. There are a lot of companies which created an AI review by itself and tried posting it with an AI agent. Review. Okay, so all those reviews were reported. Google, TripAdvisor, Booking.com, all these people, all these platforms are very finicky about the reviews that are being posted, and you can't run away from it. Maybe the reviews are the last sane piece of human opinion that is remaining in the internet in the age of AI. Google will not allow. And not only Google, none of the review platforms allows you to post a review through AI. We also tried it, and one of our, I know some of the companies that we tried it and their pages got banned. They are very strict about it. If you go to Reddit and if you search for Google reviews, you will see people from US are ready to do anything to get as many reviews as possible. By the way, I created this for hotels in Kerala, but my customers are from US. Customers are people like plumbers, electricians, car detailing showrooms, hotels, motels, etc. So the issue that they're facing with the current platform in US is that most of them charge upwards of $99 per month, but our pricing plan starts at $9 per month, and it's based on credits. So if you use the credits only, you need to add more credits again. So we have a monthly plan, but we have got a credit-based plan as well. So you can start for free, and you can actually take it forward. So you can see pay as you go credits. For Indian companies, it started 800 rupees. We have got multiple Indian companies which are using it, and we have got some of the large platforms which have showed interest now. So a company like Levi's, which has got thousands of showrooms all across India and the world, they want a single dashboard from which they can look at all their local, listings. So there are some companies like that which have shown interest. And there are some ad agencies also which came to us with a very small acquisition offer. But this is a lifestyle business. So, we just need to get more customers once the flow is set. We don't have the complications of both the products that have been created earlier. That's why I meant when I said micro product studio. So you create the product once, you get 3-digit number of customers, it will run on its own. The product will fund on its own through a bootstrap mode for, for any kind of marketing or any kind of other activity that you need. So if you actually go here, like the way the first product showed, it's all hidden. We are not exposed it here because we are always experimenting with, lot of. So there is a workflow which is out there. You can create as many workflows as you want. This is out there in the backend. So if you connect your CRM through, Zapier or any kind of API to, our systems, we have got an MCP as well as Zapier integration. Automatically the review request will start going out. But that is a very foolish way of doing, I would say.
because you need to ask the review to a customer at the right point of time when he's extremely happy. That's why you won't see Zomato or Amazon asking you review at all points of time. They actually ask you at the happy moment. So similar way we can do the integrations through our workflow, and you can take it forward from there. So before posting, like you can humanize it, no? See what we have done. So Google is very finicky about any review that is being posted. Not only Google, other places as well. So what we have done is that we have just added a voice layer on top of whatever is happening, whatever the user would write. So imagine like people like you who are actually scanning the QR code. They will be doing it from their own mobile, and they will be speaking in their own voice. So that voice part is the humanization that we do on top of it. But we did we give us few suggestions that will be humanized because the content will be generated by the AI. Correct. But after that it will humanize it, then it will be posting. Yeah. Posting you have to paste. There is no way by which you can automatically paste. The way in which you are creating the review itself is humanization. If you want to do any edits, there is a provision for that. Because most of the people doesn't know how to give the review, so they want suggestions. Yes. Then that's why you would see some questions which are coming in store. Okay. Felix, one more thing. So we have got a special deal for KPH members who want to embed testimonials in your website. So Felix showed that Lijo, Sunny and all the other people, right? That was his testimonial about what is there in the KPH. So whenever you are launching any product, having the right kind of testimonials on the website from known people whose LinkedIn profile is linked from the testimonial, or whose, Google profile or anything, then there is a chance that the buyer will convert more. So in product management, when I used to work in products at Practo, Paytm and Flipkart, we used to call this persuasion elements. So if any of you are launching the products, you want to embed the testimonial from real users like Felix or anybody else in this room, just collect the testimonials, use our code. It's actually perfectly free for startups for the number of views that you may be having, and ensure that you're getting more revenue, as that is the way that Felix was saying. See, it's a simple product, not rocket science, but it solves a particular use case and solves that use case very deeply. And that's what people are paying for. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ലിജോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് സോൾവിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ യൂസ് കേസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ യൂസ് കേസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിന് മാത്രം ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സോൾവ് ആവും. വാട്ട് എൻഡ്സ് അപ്പ് ഹാപ്പനിങ് അതർവൈസ് ഈസ് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുത്തിക്കറ്റാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാനത് ഈ ഇത് വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യൂസ് കേസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഐ വുഡ് സേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീപ്പർ, വൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് റവന്യൂ, വൈ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് യൂസിംഗ് ഇറ്റ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് മൈ തിങ്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഡെമോ ഫസ്റ്റ്? നെക്സ്റ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് KPH. സോ ഞങ്ങളിന്നിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ടൈം ആപ്പാണ്. ഇമാജിൻ യു ആർ വൈപ്പ് കോഡിങ് വിത്ത് എ കഴ്സർ ഏജന്റ്. അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ഏജന്റ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ദി ഏജന്റ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ്, ആൻഡ് വിൽ ഗോ റൈറ്റ് അവേ വിൽ ഗോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം, ഈ ട്വിറ്ററുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏജന്റ് പണി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു തന്നാൽ മതിയല്ലോ. എന്നിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് തോണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഏജന്റ് 15 മിനിറ്റ് പണിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ നമ്മളപ്പോഴും ട്വിറ്ററിലായിരിക്കും. Can anyone relate to this? Okay, cool. So our solution is pretty simple. Before you open an app, say Twitter, you'll have to first tell our character, our character, what you are trying to do, what you're opening the app for. I don't know if you can see this. I'll just demo it from this phone. So when I try to open an app, I'll have to first tell a character what I'm trying to open this app for. So imagine I'm trying to open X. I have to tell it, say I'm going to check feed. ഞാൻ ഫീഡ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്, 1 മിനിറ്റിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലീഡ്സ് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ 15 മിനിറ്റ്സ് ആണോ, എന്ത് ചെയ്യാനാണോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബട്ടൺ ടാപ്പ് വെച്ച് ആപ്പിനടുത്ത് പറയാം, ക്യാരക്ടറിനടുത്ത് പറയാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രാൻഡ് ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ യു ടു യൂസ് ദി ആപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1 മിനിറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റിലേക്ക് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി തരും. അപ്പം അതിനുശേഷം ഈ ആപ്പ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഒരു കൂൾ ഓഫ് പീരീഡിലേക്ക് പോകും. ആ സമയത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ആപ്പ് എക്സ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റീഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു സോ പോസ്റ്റ് ഓൺ എക്സ്, യു ആർ അബൌട്ട് ടു ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദി ടൈമർ എൻഡഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ജെന്യൂൻ തിങ്, യു ക്യാൻ ചാറ്റ് വിത്ത് ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് കൺവിൻസ് ഇറ്റ് ടു ഗ്രാൻഡ് യുവർ റീഓപ്പൺ വിൻഡോ.
അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും യുവർ ഫോൺ യൂസേജ് ലൈക്ക് ദി ചാൻസ് ഓഫ് യു സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ഡൂം സ്ക്രോളിംഗ് റെഡ്യൂസസ് ബൈ എ ലോട്ട്. സോ ഹൗ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ്? ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പൽ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലിയർ സ്പേസ്, ഒരു YC കമ്പനിയാണ്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ they give you a fixed amount of time per day to use a given app. അന്നേരം എനിക്കിപ്പം എക്സ് ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കാം. വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിനാരിയോ പോലെ നമ്മൾ എക്സ് എടുക്കും, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് എടുക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരുന്നിരുന്ന 2 മണിക്കൂർ ഒറ്റയടിക്ക് തീക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത തവണ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത തവണ എന്തെങ്കിലും ജനാവസ്ഥ എടുക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യം ഞാൻ എക്സ് ഡൂം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞായിരിക്കാം, പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ലിങ്ക് സെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കയറി നോക്കണമെന്നുണ്ട്. അത് ജനാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ക്രീൻ ടൈം ലിമിറ്റ് അങ്ങ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് ഓണാക്കാനും പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഡൂം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഈ കൂൾ ഓഫ് പീരീഡ് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു റെസ്പെക്ട് ദിസ് കൂൾ ഓഫ് പീരീഡ് യു വിൽ ഏൺ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദി ഗെയിം ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ ക്യാരക്ടറിന് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കാനും അതിന്റെ ബേസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് Haserupt and my request to this audience is that is to please try it out. So currently we have 7 daily active users. It's just been 1 week since we handed this to these daily active users. 9 പേര് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തു, 7 പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. It includes people like Jobin Selvanos, whom you might have heard of, an engineer from Buy Me a Coffee, a data analyst from Deloitte, and a motion graphics designer. The most impressive stat we have to say is Jobin Selvanos in the screen time per week he used to go on Insta for 51 hours per week. 51 manikkur. And after using this app we dropped to 28. We are able to drop his screen time to 28 hours just for Instagram only. Adupole the motion graphics designer, he used to doom scroll at late in the night and he used to get midnight cravings and അത് പോയി അപ്പോൾ തന്നെ സമയത്ത് ലോട്ടറി. And we actually saved him a lot of money because രാത്രി അവനടുത്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും he's the character and he'll come and say what are you doing, അപ്പം he'll be like oh yes and he'll just put his phone down. And he saved a bunch of money just by using the app, just by not ordering on Zomato at midnight. So these are our stats. So I would love this audience to be able to please try this out, and we expect to get at least 20 daily active users from this audience at least. I hope it's more. One concern is that it's only available on iOS right now. We'll be launching for Android soon. So please use this test flight link to download. Please don't think your test flight is friction on download illa. Please do it. And once you do, we'll be in touch with you. Once you sign up, we'll be in touch with you, and we will make sure that your screen time is reduced. So yeah, that's all. Any questions? I have a feedback, not a question. Sure. So I think you are trying to see, this is a very valid use case, but you are trying to solve it for the wrong, extension. So there is one of my angel investee companies called Atmana, which is a Y Combinator company. They are a YC company. They are trying to do the same thing for porn addiction. Okay. And they have a monthly ARR of almost $1 million. But primarily their users are coming from Germany and Europe. Okay, so what I would suggest is that, if you're looking at serious revenue, this is still a feedback. You can extend the same thing to iPad as well as Android to target parents of kids who are always looking at, screens. That is. Now, 1 week after building this, and this is only for iOS right now. And to do it for Android, it is a bit more harder. And for iPad it's already supported. Like you can already use this in iPad. The UI just has to be reversed. And in addition to both these, you should try supporting TV also, which is like very complex. But if you're able to do it, you may be looking at a lot of revenue. So all the best. Yeah, thank you. സമയത്തായിരുന്നു and I tried creating one my own. Like it is like similar app, but like എൻ്റെ ഫോണിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. But the problem was ഇത് ടൈമർ അടിക്കും and ഒരു 2 ആഴ്ച എൻ്റെ കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ I just uninstalled the app. Like the retention is a very hard. Like ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ട് there's this other app called, I forget the name, എന്തോ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. I forget അങ്ങനെ എന്തോ ലൈക്ക് മാക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാം. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ദിസ് ടെൻഡൻസി ടു അൺഇൻസ്റ്റാൾ ഇസ് വെരി ഹൈ.
So you might want to do something to like have that retention. True. Yeah. So that's why we are actually building a game around this. Like I said, you can earn points if you respect the code off. That way, Make it paid. Like I mean that was one of the suggestions. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സോട് പറഞ്ഞു. Like 1000 രൂപ you have to pay upfront and uninstall ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അനുഭവത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. ഐ തിങ്ക് ദർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു മൈറ്റ് ബി വില്ലിംഗ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ്. ഇഫ് യുവർ പർപ്പസ് ഈസ് ടു മേക്ക് റവന്യൂ, ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ആ രീതിയിലുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ആസ് യു സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് വൺ ടൈം പെയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക റാദർ ദാൻ ഫൈൻഡിങ് ദ യൂസർ ഫ്രം ഹിയർ. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള വാനിറ്റി മെട്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് യൂസർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് വരും. പക്ഷേ ദ മോർ ഹാപ്പിനെസ് കംസ് വെൻ യു ഹാവ് ദാറ്റ് $1 ഹിറ്റിംഗ് യുവർ അക്കൗണ്ട്. So try to make the focus of revenue making in my opinion. Otherwise what ends up happening is the motivation dies off for you guys to pursue it. But the revenue as a priority വരുമ്പോൾ it makes a different equation different altogether, and try to make the revenue out of it. And although there is a competition, it's a good thing because there is a market out there that's already validated. Try to go behind it, or try to switch from there to here, or try to maybe figure out another soft area where you can market this or figure it out. But I would say if you're very serious about it, go behind the revenue. Vanity metrics doesn't matter. Okay, I think ഇതിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പറായിട്ട് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു, വാലിഡ് ആണ്, ഫെലിക്സ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്സോടെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. Hello everyone, എൻ്റെ പേര് AbduRahman ആണ്. ഞാനൊരു ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. And I've built a product called Site. And before I explain the product, I'll just show you a use case. എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കംപ്ലയൻസ് ഫിൻടെക് കംപ്ലയൻസ് ടീമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. So let's talk about a girl named Sarah, and she's not a real person. She works at the front desk of a money exchange. So this girl Sarah works at the front desk of a money exchange. And a customer wants to send a large sum of money abroad. Now he splits the transfer into 3 smaller transactions, and something feels off to her. And she's right. There's a rule for exactly this in page 147 of her rule book. She's never fully read. And the customer's getting impatient, and if she lets the transaction through, and if it turns out to be dirty money, the company is getting fined, and she's the reason she missed it. And if she blocks a real customer, she's causing a problem. And with 2 minutes, she has to decide if she has to go digging or just let the money through. So that's where my product comes in use. See, നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഫിൻടെക് കമ്പനികളിൽ ഭയങ്കര കംപ്ലയൻസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അവർക്ക് കുറെ 200 പേജുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, റൂൾസ്, പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ഇടങ്ങേറാണ്. It's very hard to find an answer within these books. Either you have to go ask your manager, or you yourself has to go inside these books. So പിന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ there is no proof that you follow these procedures. So let's ask you the question that Sarah would ask. A customer wants to make 3 separate transactions, 80,000-20,000 cash transactions in one afternoon. What must we do? And it's already running sample documents. Okay, and it's checking these SOPs for the answer. And as we can see, it's showing that total is 60,000, and we must flag for enhanced review. There's a chance for and it's telling the exact things we should do. Steps: report to compliance officer, enhanced review procedures, escalation path. It's pulling strictly from the SOPs, and there is no hallucination. And as you can see right here, there's sources. Which SOP it's pulling from. If we click right here, it's pulling the exact word for word from these documents. And if we ask something that's not in these documents, it's checking these SOPs again. And as you can see, there's no relevant SOP found for this question. So it's not giving any hallucinated answer or something that's not in their documents. This is a very strong feature for compliance, as a wrong confident answer results in fine. And right here, it shows the query history, like who asked, when they asked, what the AI gave the answer,
from where this part is the proof that you followed the procedure part auditors always ask for. So yeah, any questions? ഞാൻ ഇതേപോലെ ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അതില് ഒരുപാട് 50+ കണക്ടേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോ യു ഷുഡ് ചെക്ക് ഔട്ട്. അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കാര്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു മൾട്ടിനാഷണൽ ഫിൻടെക് കമ്പനിയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് SOPs ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോ കുറെ SOPs ഉണ്ട്, 150, 200 പേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And what surprised me was how dense these were, and there was no way to search something in these SOPs. They just sat there without anyone updating or checking. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. I got that. അതേപോലെ തന്നെ ഇതില് ചില SOPs ചിലവർക്ക് മാത്രം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അതിന്റെ എക്സാം ടൈം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പൊ ചില SOPs മാനേജേഴ്സിന് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലതിന് സ്റ്റാഫിന് മാത്രമായിരിക്കും, ചിലത് പബ്ലിക് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതില് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. സോ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, ഏത് LLM വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതോ ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് LLM ആണോ? ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് Gemini 2.5 ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ LLMസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താ വെച്ചാൽ അത് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡർ പറയും. പക്ഷെ പണ്ട് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു GPT 3.5 ടെർബോയുടെ ടൈമിലൊക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഹാലൂസിനേഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഗാർഡ് റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ ഈ ലുലു മണിന്റെ ഫിൻടെക് കമ്പനിയിലെ ഫുൾ SOP അതിൽ കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഫുൾ കോൺഫിഡന്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയില്ല, കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നേ. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് മൈ ടെസ്റ്റിംഗ്. പിന്നെ ഞാൻ പൈലറ്റ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റിവ്യൂസ് കിട്ടണം, എന്നാലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ബെറ്റർ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രിയേഷൻ, വാലിഡേഷൻ, ഓഡിറ്റിംഗ്. സോ ബേസിക്കലി ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഒരു ഏജന്റ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും, തേർഡ് ഏജന്റ് അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും, രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് നോക്കിയിട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമതൊരു സജഷൻ ആണ്, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിൻടെക് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഫിൻടെക്കിൽ ഒരു സാപ്പ് ബേസ്ഡ് ഒരു റിയൽ ടൈം CA കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ SOPനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാപ്പ് ഡാറ്റ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് ഒരു ടേബിൾ ഓഫ് ഫോമിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തൂടെ സാപ്പിൽ നിന്നും കൂടെ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റന്റ് അനുസരിച്ച് ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? 3 കാര്യങ്ങൾ. ജനറേഷൻ, ആൻസർ ജനറേഷൻ, അതിനുശേഷം വേറൊരു LLM വെച്ചിട്ട് അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും. അത് പിന്നെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് നോക്കിയിട്ട് തേർഡ് വൺ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഡിലേ ഉണ്ടാവും, കോസ്റ്റ് കൂടും, പക്ഷെ അതിന്റെ അക്യൂറസി ഹൈ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്കൊരു മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് ഏജന്റിക് വർക്ക് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാബേസിലാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത്, അതിന് റാഗായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റന്റ് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് LLMs തന്നെ ക്വയറീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ LLMs ക്വയറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടൂൾ കോൾ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റിനും ചോദിക്കാം, ഇന്ന് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാറ്റാബേസിലുള്ളത് സിസ്റ്റം തന്നെ മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ടേബിളാണുള്ളത്, ഇന്നത്തെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഡാറ്റ എടുക്കും, അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യും. അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പം കസ്റ്റമർ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്രൈവറ്റ് LLMs യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ PII മാസ്കിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജസ്റ്റ് സജഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു മിനി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്പ് ബിൽഡറാണ്. അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയയിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് പറയാം. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു YC-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ YC ഇനി ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു. അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗിറ്റബ് റെപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ക്ലോഡ് കോഡൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഫുൾ ഡേ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്തു.
അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജനറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്സുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോഡർ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്സുകളാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആപ്സും. അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈലി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതും നോൺ കോഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വൈപ്പ് കോഡ് ചെയ്തിട്ട്, വൈപ്പ് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ, വൈപ്പ് കോഡിംഗ് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും വൈപ്പ് ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം ആ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെമോയിലോട്ട് പോകാം. യെസ്, ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഇതിൽ നമുക്ക് ആപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഗെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ചെറിയ ഷോപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ വിത്തിൻ ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോം ബേക്കറി സെല്ലിംഗ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കപ്പ് കേക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു. അതിലാണ് ഷോപ്പ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിത്തിൻ 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഒരു ആപ്പാണ്, ബേസിക്കലി ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വെബ് ആപ്പാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ബാക്ക് എൻഡിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം ബേക്കറി വിത്തിൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഷോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓർഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും, കാറ്റഗറീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇതിപ്പോൾ ഷോപ്പാണ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്പ് എനിക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആപ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വർക്കൗട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആപ്പ് ഇതിൽ വെച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു വർക്കൗട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്പാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈമർ പോലെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട്, അതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കളേഴ്സ്, അതിൻ്റെ തീം കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ആപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ, ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഡാറ്റാബേസും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡാറ്റ എല്ലാം ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ ആവും. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഷോപ്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അതിലൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ മോണറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈസർ പേ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈപ്പ് ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഷോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ഷോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, കാറ്റഗറീസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം മോണിറ്റൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കീ ID അതുപോലെ തന്നെ കീ സീക്രറ്റ് ഒക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷോപ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ആപ്സുകൾ ഇവിടെ ആപ്സ്, ഷോപ്സ്, ഗെയിംസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓർഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഷെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സേ ഫോർ ലൈക്ക് ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കിംഗ്, നമ്മൾ രണ്ടാളിപ്പോൾ ഒരു ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സെയിം ആപ്പിലേക്ക് പുള്ളിക്കും ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന ഷെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അതിനുള്ള ഫീച്ചറാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എയ്തർ നമുക്ക് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ മാത്രം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും, ക്ലൗഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇത് ഓൾറെഡി DBയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇതിൽ തന്നെ DBയിൽ സ്റ്റോർ.
ക്ലൗഡ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഈ വിക്സൽ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു വിക്സൽ DB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു DB ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റ്, അപ്ഡേറ്റ്, ഡിലീറ്റ്, ക്വറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഷുഡ് സമ്മൺ യൂസ് ദിസ് റാദർ ദാൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൈബ് കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു USP നമുക്ക് ചോദിക്കുമല്ലോ, അതെന്താണ്? ഇതിൽ ഞാൻ ഇതെനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം കാണുന്ന ഷോപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, ഇപ്പം പേയ്മെൻറ്റ്സ്, ഇപ്പം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ് കോഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് AI ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. AI ആപ്സുകൾ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മളുടെ AI APIക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ AI ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആപ്സുകൾ വിത്തിൻ നമുക്ക് അധികം ഐട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പ്രോംപ്റ്റിലല്ല നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡി ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. ഒരു MVP ലെവലിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഹോസ്റ്റഡ് ആയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബേക്കറി ആപ്പ് ഇത് ഓൾറെഡി ഹോസ്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് ലോഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ URL കാണാൻ പറ്റും. അത് ഷെയറബിൾ ആണ്. ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Wixzel 1 സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് ലെറ്റ്സ് സേ യു ക്യാൻ മേക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആപ്പ് മേക്കർ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹോം ബേക്കറി ആപ്പ് മേക്കർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. കുറെ ഡിഫറെന്റ് നീഷ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ നീഷിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണലൈസ് ആക്കാവുന്നത് അതൊരു വഴി. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അഗ്രിഗേറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കാം. ബട്ട് അതർവൈസ് യു ഷുഡ് മേക്ക് മണി. അതോട്ട് മീറ്റപ്പിൽ വരുമ്പോൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് വരണം. ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മീറ്റപ്പിൽ വന്നത്. റവന്യൂ വേണം. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. I think all good. Thanks so much. When you're starting building, you are trying to solve a single problem and you have to solve it well. And if you want investors, you can always contact Shan. He already told. To have a good content engine and you are trustable, trust everything. Customers, partners, employees and investors will come through.